Добрый день, зритель канала. С вами сегодня я, Влад Грим, и сегодня у нас новый переводчик Иван. И у нас сегодня Марк Колинс. Это новый писатель, ну как новый, с 2019 года он пишет рассказы для Black Library. Он написал рассказ для сборника Nexus, то есть это такой сборник для фанатов Вархаммера, которые только хотят начать изучать. И также написал рассказы для Warhammer Primal. То есть это сборник рассказов по серии детективов по Warhammer. И сейчас мы тогда начнем, чтобы не задерживать нашего автора. Тогда первый вопрос. Расскажите о себе. Чем занимаетесь вне писательского дела? So, if you could tell something about yourself, maybe you do something beside writing for Warhammer, for Black Library. I actually work for the NHS in Scotland. I'm a biomedical scientist in diagnostic pathology. So we kind of look at biopsies and bits of people that come in if it's been removed for diagnosis for illness. And we, do tests on it, do staining and prepare it for doctors to look at down the microscope. Right. Он рассказывает, что он работает в Шотландии, работает в NHS, занимается диагностикой болезней, биопсией и такими вещами. То есть у нас врач. Врач, да? So you're a doctor. Успеваете ли вы писать? Are you a doctor? Are you a doctor actually? Or what exactly are you? You're not a doctor. No, I'm a scientist, healthcare scientist. So you're basically a research and development part. It's more practical science. More practical. So we are doing the preparation, the cutting, the staining, and then they're passing it on to the doctors, and the doctors use what we've created to diagnose. All right. То есть наш гость сегодня занимается не конкретно врачеванием, то есть он не врач, он именно что научный работник, который занимается более практическими вещами, такими как подготовка препаратов, например, для исследования, для диагностики. Удается ли совмещать писательское дело и работу? How hard is it to combine both of those two jobs? It's been a challenge at times. It's a fairly standard 9-to-5 job, but it's quite intensive. And I'm actually, I only got the job 3 years ago. So I've been doing my registration and now I'm doing my specialist portfolio. So it's kind of, there's a lot of other things to do as well. So it's been interesting trying to balance that and writing, which has become more and more full on as time has went on and as projects have came up. Interesting. То есть он говорит, что это обычная, по сути, работа, как говорят, 9 на 5, но поскольку он получил эту работу только 3 года назад, пока что все еще занимается постройкой своего портфолио и такими вещами, поэтому совмещать периодически довольно сложно, но это в том числе интересный челлендж. Переходим к следующему вопросу. Почему вы решили стать писателем? Why did you actually decide to write books? What drove you to it? It's something that's always been there. I've always wanted to write, and I did a lot of kind of very basic creative writing when I was in school and then in high school. It's just something I always felt that I've had an ability at. I've always wanted to create stories and to tell stories either by telling them out loud or by writing them down. And I've been sort of chipping away at that for years, trying with various submission windows, mostly the Black Library ones, until finally getting somewhere. All right. I see. То есть он пробовал себя в качестве писателя еще начиная со школьных лет, постоянно пытался как-то подойти к этому вопросу, посылал в том числе в Black Library какие-то свои наработки, и вот наконец-то получилось до этого добраться. Наконец-то получилось в это войти. Расскажите о ваших любимых книгах и фильмах, ну, вне Вархаммера, чисто ваши любимые предпочтения. So, could you please tell something about your favorite books or maybe movies beside the Warhammer universe? So what inspires you? I would say that one of my biggest inspirations and one of the authors that I adore the most is Ian M. Banks, who was also Scottish. He wrote the Culture series of novels, but he also wrote heavily in non-genre. So he wrote just sort of stories in the everyday, essentially.
And he just had this wonderful wit and charm and imagination and just a breadth of fantastic storytelling. Neil Gaiman has always been a kind of favorite, both in... Excuse me? Neil Gaiman. Neil Gaiman, Yeah. да? Мгм. Neil Gaiman. both in graphic novels and in his written work. Growing up, I read sort of a lot of horror, so things like James Herbert, more British horror, Clive Barker, Stephen King, that sort of thing. Yeah, I think I've kind of drawn from a lot of different wells. Right. Interesting. То есть тут был упомянут Иэн Бэнкс за такие более, в том числе, ежедневные, что ли, истории какие-то. Собственно, как ты уже слышал, это был Нил Гейман, это был Клайв Баркер, это был Стивен Кинг, да. Такие, в общем, вещи. Где-то чуть-чуть хоррора, где-то чуть-чуть каких-то более ежедневных вещей. А про кино? Yeah, and what about the movies, actually? Yes. Never really mentioned any movies. No, yeah. Movies, it's a bit more... I mean, I've got sort of favorite movies. I'm not sure how much movies really sort of inspire. Ага. But, you know, sort of your sort of... I like a good sort of action adventure movie. The sort of Lord of the Rings was a big part of me growing up. Star Wars. Again, sort of horror things like John Carpenter's films, like The Thing. David Cronenberg, things like The Fly. Just a bit of everything, really. I'll give anything a try. All right, thank you. То есть он говорит, что фильмы... Не знаю, насколько фильмы вообще действительно вдохновляют, но если уж на то пошло, то тогда можно вспомнить вселенную «Властелина колец», «Звездные войны», такие более классические вещи. Нечто Карпентера я слышал, да? Нечто Карпентера, да. И это, например, «Муха», да. Следующий вопрос. Вселенная Молота войны единственная, для которой вы писали? So the next question is Warhammer universe the only universe you tried writing in? Or have you also explored others? Nothing established. Prior to getting in with Black Library, I had only managed to get one other piece of work published, and that was a short original piece for an anthology called Imps and Minions, which was about essentially the sort of the helpers and the henchmen off to one side. And it was a story about a sort of a robot bodyguard that's become self-aware and sort of develops its own sense of self in relation to defending this evil overlord who created it. Other than that, I have sort of... I write a lot of sort of like flash fiction and things for like role-playing games that we're going through, so sort of it's, you know, tied into, sometimes it's like things for a D&D session, and sometimes it's for, we've got a good few World of Darkness games running, so sort of I like to write flash fiction in that, and it's the sort of thing that if I felt I had more of a grasp of the rules, I would maybe try and apply to that, to like the sort of the White Wolf side of things. So if I'm correct, you're trying to do some world building through your stories. Yeah, absolutely. Just sort of like add to the sessions that are ongoing and just do a little bit on the side. But usually it is with established canons. Right, interesting. То есть получается, что кроме книг во вселенной Вархаммера у него получилось издать только одну свою другую работу. Эта работа была, я так понимаю, что это был, it was some science fiction, right? Your only published work was, it was science fiction, right? It was, yes. Yeah, obviously. То есть это была научная фантастика о роботе bodyguard, о роботе-телохранителе, который обрел сознание, и я так понимаю, что... If I'm correct, you were probably inspired by Isaac Asimov in that work?
Not directly, no. Not directly. All right. То есть это получается что-то свое, довольно свое, не азимовщина, как мы это говорим. Как называется книга? What was the name of that work that you published? The story is called A Thing Called Duty. A Thing Called Duty. Duty. A Thing Called Duty. The anthology is called Imps and Minions. The what minions, excuse me? Imps. Imps and Minions. All right. Я не уверен, что это как конкретно это переводится на русский или вообще, если это было переведено, но, собственно, да, это антология Imps and Minions, и книга называется A Thing Called Duty, то есть то, что называется долг, я так понимаю, что называется долг. Просто у нас... Это называется долг. Да, и еще я переведу еще из предыдущего, что помимо уже изданных работ еще Марк занимается написанием более маленьких, коротких историй, которые добавляют к мирам в ролевых играх, которые он играет, таких как D&D. Вот это вот. Вы сами играете в настольные ролевые игры? Do you actually play? I mean, I think you did answer that already, but do you actually play the role-playing games? So do you DM? Do you play as a player? The ones that you help world build? I've done both. So usually it is, as I said, like established games, but like obviously when you're playing something like D&D, it is more of a framework. You don't have to use the established settings. So yeah, I've ran games where I sort of like built a custom setting, and I've been a player for, you know, friends who've done the same. And in the case of the World of Darkness one, we actually built a sort of collaborative effort of this little fake seaside city in like England, and just built up this history for the city and the sort of the creatures that live there and things like that. And it was just a wonderful... I can see why there's so many projects like Malazan or like The Expanse that start life as like the framework for a role-playing game, and then you decide this would be so much better as a novel. Right, I see. Да, он играет очень много, как он говорит, в D&D, и в качестве DM, и в качестве игрока. И в основном он относится к самой системе D&D как больше к фреймворку для создания своих собственных миров. И именно поэтому, собственно, поэтому и пишет в том числе свои истории. И, например, в сеттинге World of Darkness они дописали такой некоторый своего рода фейковый homebrew про какое-то подобие Англии, которое они с друзьями отыгрывают, придумали своих собственных монстров. Туда вот такие вещи. Вы решили писать именно, написать рассказы для Вархаммера? So why Warhammer? Why did you decide to work with this universe? When I was in high school, I had a friend who lent me... He was very sort of insistent that I should play Warhammer, and he was like, "Here, take these," and gave me the codexes. And I looked at them and I was thinking, this is fantastic. It was, I think it was like Codex Chaos Space Marines 3.5 and like Codex Eye of Terror and things like this. And you read through these synopses of, the Horus Heresy and like these immense battles and concepts, in a few paragraphs, and it blew me away. But then I got to the back of the book with all the stuff about building armies and models and things, and I thought I could never do this. This is beyond me. So I think it was in Eye of Terror. There's an excerpt from one of Dan Abnett's Eisenhorn novels, and I was in a store a few months later and I saw the Eisenhorn omnibus and bought it, and I just remember thinking that it was incredible that there were so many books, so many ideas and concepts and characters that flowed from this tabletop war game. And when I found out that they had open submission windows, it was something that I just really wanted to try and do. And every time I submitted, I failed. There was a year, it was the last year you could submit a novel pitch, and I'd agonized over this giant novel pitch and sent it away and never heard anything about it.
I went to the first Black Library Weekender with a gold ticket, and part of that, they pitched it as that you could turn an idea into a submission. But the day after we bought the tickets, they emailed people and were like, write a 10,000 word short story. So I'd written a story, sent it to them, got editorial feedback, and then again, that never went anywhere. So I just kept trying, essentially. And I don't know, I just wanted to like leave my mark on the canon. Like if I could add one thing to this universe that I loved, then it would be worth it. Wow. Да, собственно, к Вархаммеру его приобщил друг еще во времена старшей школы. Он, по сути, он ему просто принес кодексы. Это был House Space Marines версии 3.5, Око ужаса и, по-моему, еще что-то. Нет, только эти два. И, собственно говоря, он почитал, посмотрел, увидел фигурки, увидел саму настолку и такой, черт, я никогда не смогу этим заниматься. Потом увидел выдержку из Эйзенхорна в Охе ужаса и подумал, что вау, это же так круто, что об этом и пишут рассказы, это такой огромный лор. И потом он начал пытаться поддавать какие-то свои наработки в Black Library, когда увидел, что там принимают, собственно, заявки, да. Продолжал посылать, и было несколько заявок, когда он посылал и ничего не получил никакого фидбэка назад, не получил никакого ответа, потом еще раз посылал и опять ничего не получил. Потом был какой-то уикендер, то есть, видимо, на выходных что-то вроде хакатона, что ли. Когда он послал, нужно было написать рассказ на 10 тысяч слов, он послал его и даже получил фидбэк от редактора, и уже думал, что вот оно все, но потом опять не получил никакого ответа. И в итоге, что являлось движущей силой, это просто желание оставить какой-то свой след на бэке Вархаммера, потому что очень хотелось добавить что-то свое в этот огромный мир. Переходим к следующему вопросу. А насколько свободно насколько свободно у вас выбор тем? Если бы вы хотели написать пару-тройку рассказов, они были, вы могли написать новые или продолжили бы старые? Хотели бы вы писать в более крупный формат, то есть не в рассказы, а уже в романы, в книги? Давай разобьем вопрос. So actually the question was, how free are you to choose your own topic? So how free are you to choose what you're going to write about? And also, if you had to write two or three more short stories, would you rather continue the topics that you already touched, or would you rather start with something new? It's usually prompted. My first story through the submission window was entirely, obviously, my choosing, because I was putting it out, and I was quite lucky that they liked the sort of mechanicus idea that I'd had. After that, the conversation kind of became, do you have any other ideas for us? And I pitched a story that ended up becoming a Gene Stealer cult story. But beyond that, it's you sort of get a topic. So, for example, shortly after that, I was asked if I would like to write a Deathwatch story, which became the Crueltymaker's Kingdom in the Long Vigil. And obviously you've got the framework of a Deathwatch story, you've got a kill team, you're thinking, who are they going to be fighting? So I had a number of different pitches with a number of different Deathwatch teams, and they were fighting against different enemies in each instance. There was a Necron story, there was a Tau story, but eventually what kind of caught the editor's eye was this Drukhari story. So I think sometimes it's rewarding to be offered a specific area to look at and then sort of see what interests you about that specifically. When I wrote Champions All, I was pitching a number of Black Templar stories, and one of the things that was really playing in my mind at the time was that the Battle Sister Bulletin was coming out every few weeks with the things about the new upcoming Sisters of Battle Codex and all the Sisters of Battle releases. And when they did the one about the Repentia, I sort of just fell in love with that, and I thought, how can I work that in? And kind of came up with this idea of competing views of faith. And
that was the one that caught my editor's eye. So it's finding what interests you in the sort of niche you've been offered. Sometimes you've got a bit more freedom with if they sort of go, well, here's a broader topic, here's a broader organization, here's something that hasn't perhaps had a look at. What are your ideas for that? So you can kind of have a bit more freedom to go a little more experimental. I see. То есть, в общем, изначально первый рассказ, который он туда написал, который туда послал, он, получается, был, разумеется, полностью по его выбору. Тогда он еще не сотрудничал так тесно с Black Library. Этот рассказ был куда-то в сторону механикусов, туда, такое. Потом второй рассказ, он был уже про культ генокрадов. И вот про третий рассказ уже ему вкинули идею, сказали, что вот нам было бы классно услышать что-то про Deathwatch. И тогда уже он понял, что окей, хорошо, значит, должен быть какой-то фреймворк, да, то есть мы должны придумать какую-то команду, придумать каких-то врагов, против которых они будут сражаться, и дальше уже с этим играл, то есть сначала придумал одну команду, другую команду, там, таких врагов, всяких врагов, третьих врагов, и в итоге уже остановился на какой-то идее. То есть получается, что в целом работа выглядит примерно следующим образом, что ты получаешь какую-то основную идею, то есть они выбирают какую-то тему, которая, возможно, еще не была до конца раскрыта, и которую им хотелось бы раскрыть поглубже, и ты уже имеешь какую-то творческую свободу внутри темы, которую они выбрали. То есть, ну, понимаешь, да, тебе не просто говорят, что вот пиши про этого чувака, а тебе говорят, что вот в целом об этом. Вот. And so also the second half of the question was like, if you wrote several more short stories, like would you rather expand on the topic that you already touched or start something new? What would your wish be? I think I've been quite lucky so far in that I've got to sort of play with some of my favorite toys. I suppose I've got to write about the Mechanicus, who I absolutely adore. And I would love to write more about. I got to write a Gene Stealer cult story and some Black Templars, which is fantastic. I would love to write more on both of those. But also I got to write a Rogue Trader story, which you don't really see a lot of. So that character and that sort of little bit of the setting is definitely something that I would love to revisit. But other than that, I really want to write a dedicated chaos story, because I love chaos and I haven't really had the chance to put them front and center. And I feel as though if I got a chance to write a good few chaos stories, especially more with the Death Guard, that would definitely be a dream come true. Интересно. То есть, да, он, с одной стороны, уже изначально начинал писать о том, что ему очень интересно, и о том, что ему хотелось бы больше развивать. В частности, например, те же самые механикусы, которых он совершенно обожает, и о которых хотелось бы написать как можно больше. И в то же время, например, существует фракция хаоса, которую он также любит, но пока что еще ничего об этом не писал, поэтому, в общем-то, почему бы и нет. В частности, Death Guard — это... Гвардия смерти. Да, Гвардия смерти, было бы очень интересно написать и на эту тему тоже. То есть ваш любимый легион — это Гвардия смерти. So, your favorite legion is Death Guard? They're certainly up there. Они где-то там, да. Death Guard and Word Beaters. Excuse me? Death Guard and Word Beaters. Ага. Ты понял, как это. Да, несущее слово еще. Ага. Да. Так, ну, то есть он ответил, что как бы по книгам-то что он сказал? Ну, большую хоть планирует или как? Это еще не спросил. So, давай. Are you also planning to write some maybe, well, something longer, so not a short story, but some actual, novel or something like that? So something more hefty. I have been working on longer form projects, but it's nothing that I can talk about at the moment, unfortunately. So it's classified information.
I'm afraid so. Короче, это засекреченная информация. Он работает над более длинным проектом, но на данный момент не может разглашать. Хорошо. Такой у нас, да, Да. интрига. Вот выудим что-нибудь. А? Так, следующий. Многие отмечают, ну вот я больше скажу по переводчикам, что у вас получаются очень хорошие рассказы, даже если заходить на сайты, где, где выкладывают рецензии, оценки, то всегда либо 5 баллов, либо там еще. И очень многие говорят, очень хвалят. И у переводчиков, переводчики фантастики, привет, сколько у вас ушло времени, чтобы писать так, как сейчас? Много ли вы тренировались и как вы, в принципе, сколько ушло времени, чтобы вы овладели таким уровнем письма? Yeah, so this is more of a question from people who translate your works. And the question is, well, you usually have pretty high, you're usually graded pretty high as a writer. So what could you say about it? How long did it take to actually get to this level of skill of writing, to this level of, way of writing? Mm-hmm. Well, I mean, first of all, that's very, very kind. I think it was only in the last 5 years, I think, maybe I would say, that I became I can seriously knuckle down on writing. I think before that it kind of been like a pastime and a hobby, and I started kind of just using Facebook and things like that, and sort of just posting, as I said before, flash fiction to just kind of work the muscle essentially. I'd done little things before. I did a 600 word, I think it was, character bio for Riot Games for League of Legends at one point. And nothing else came after that. And I'd won just a little kind of writing contest on the Bolt Hole, one of the Warhammer fan groups. So it was sort of after those that I felt as though I kind of put more polish in. But I think it's something that I've been kind of working to throughout my life. And just that it is writing is essentially a muscle, and you just need to keep working at it. It's something that comes with exercise, with just finding little creative niches, just being able to write a few hundred words and fire it into the ether and get people's opinion on it can make all the difference. Find friends who will give you unvarnished opinions, who won't just pander to you, who'll tell you that, this is good, this is bad, this works, this doesn't. And I've been quite lucky in my life, I think, to have friends who are also writers, who are also quite talented, who will give you that advice. Right. Он занимался этим уже по-хорошему, так вот, чтобы профессионально заниматься письмом, профессионально. Это, наверное, ушло на это последние лет 5. А то, что было перед этим, это были больше такие еще со школьных, опять же, лет писал какой-то флэш-фикшн, да, то есть какие-то быстрые истории. Где-то выкидывал на Facebook, просто чтобы посмотреть, что вообще люди скажут. И вообще говорит, что это очень важная часть процесса, посмотреть, что скажут люди. Причем желательно друзья, которые, не будут просто говорить, что «О, прикольно» или «О, не очень», а именно, что дадут какое-то внятное объяснение своей точки зрения. Плюс занимался перед этим еще и писал, например, описание персонажей для вселенной League of Legends, для Riot Games. И в конце концов уже вырос до этого уровня и говорит, что, по сути, умение писать — это мышца, которую нужно тренировать. И тренировать ее нужно долго. И опять же, в этом случае считаю, что всю жизнь. Уже с совсем ранних лет. А вот вы говорите про своих друзей. А среди них не было писателей в Black Library? Да, кстати, в Black Library нет, но он добавил, что у него среди друзей, которым, опять же, он выкидывал на Facebook, в том числе были люди, которые занимаются писательством, и поэтому, собственно, фидбэк от них был как раз-таки не просто «оно прикольно, оно не прикольно», а именно, что какой-то внятный и полный.
А среди писателей Black Library уже нашли, ну, какое-то нашли у вас, как это сказать-то? С кем ли удалось подружиться, да, найти приятельство с кем-то из писателей Black Library? So have you built any kind of friendly relationship with the other Black Library writers, or have you maybe had some before you started? I would say I had some before. Obviously, I went to a lot of events, and I was kind of known by name at points by the authors. But since sort of crossing the Rubicon, as it were, I was very fortunate. When I was at the last Weekender, which would have been 2019, I think it had been announced in like one of the early writing seminars that a bunch of people had gotten through the window for the previous year, and that I had been one of them. And people just generally had started to congratulate me, but David Annandale was very kind and taking some time, and he sat down and he gave me some advice and congratulated me and just sort of imparted, sort of bits and pieces about writing for them and that sort of thing. I've sort of had a lot of offers of support from other writers as well, and from my editors as well. So it's been a wonderfully supportive environment to come into. It really does feel as though the writers kind of look out for each other, the editors look out for their writers. There's a lot of support. There's a lot of, oh, well, we can do this, we can do that, we can make this work for you. So yeah, it's been really good to kind of get to come to terms on more of a level of maybe not peers, but certainly colleagues. That's nice to hear. Да, у него были некоторые друзья еще перед тем, как он начал работать на Black Library, но именно потому, что он ходил на ивенты. То есть он уже, поскольку он уже перед этим пытался туда попасть, он ходил на ивенты, посвященные этому, он заводил знакомства. И в тот момент, когда в итоге в 2019 году, после одного из уикендеров, собственно, последнего на данный момент, когда стали известны, собственно, списки людей, которые прошли конкурс, да, по сути, стали писателями Black Library, он получил очень много позитивного фидбэка от уже имеющихся писателей. И в частности, как ты слышал, я не расслышал имени, но ты вроде как Дэвид Анандейл. Да, что он был особенно, поддерживающим и особенно хорошим приятелем для него. И в целом он говорит, что очень классная такая поддерживающая атмосфера у них там царит. В принципе, писатели друг с другом не столько соревнуются, сколько стараются друг друга поддерживать, и в том числе их редакторы тоже всегда готовы помочь, всегда предлагают свою помощь. И такая, в общем, атмосфера общей поддержки, любви и обожания. Замечательно. У нас до этого было интервью с Дэвидом Анандейлом. Очень замечательный человек, на самом деле. Я очень рад, что он нашел свой путь в хоррор-серии, потому что, мне кажется, он наконец-то там, где он и должен быть. They actually had an interview with David Andale here before, and so Vlad says he's very happy that David found himself a place in the horror series, that he's very proud of your friend. Yeah, absolutely. David doing horror is just obviously where he's the happiest. I remember reading the Carrion Anthem when it first came out and just being like, because it was so familiar and yet so different, and it was just visceral and grotesque and wonderful. Уф. Да, собственно, как он и говорит, Дэвид прямо на своем месте, когда пишет хоррор, его вот эта книжка, The Carrion Anthem, right? Она, собственно, совершенно гротескное, прекрасное хоррор-произведение. Переходим к следующему вопросу. Есть ли у вас любимая фракция или сторона во вселенной Вархаммера, о которой вы бы хотели писать полноценные книги? Как мы знаем, некоторые авторы закрепляются за определенными сериями или фракциями.
So you already said that you really like Chaos Marines and also the Adeptus Mechanicus, but is there a faction in Warhammer that you would like to associate yourself with? As you know, some authors have, associated, factions that they mostly write about that they associate themselves with. It's sort of difficult because there are so many established voices already with so many of the different factions. I think if there's so many people who've made their mark on I would say that some of the quintessential Mechanicus work has been done by Graham McNeil in recent years, for example. I would maybe want something a bit less, something there's less claim to. So maybe Gene Stealer cults. I know there's been a few books with them in it, but I think that with the last codex and with the kind of the fleshing out of each, especially the sort of rules for each cult, there's a lot of interplay there. I'd love to write a story. I've already kind of touched on the Twisted Helix, but I'd love to write about the Bladed Cog, the sort of half Mechanicus Gene Stealer cultists who are obsessed with blending humans and Gene Stealers and cybernetics. And I think that if you could sort of have a series of stories or novellas about each individual cult, maybe kind of coiling together towards some other narrative, that could be something interesting to pursue. I certainly have fun writing them, and I think they kind of play into the weird zealot area that I like to play about with. Да, речь, собственно, многие фракции уже так или иначе в некотором роде заняты, да, они уже застолблены. То есть те же механикусы уже сложно уже пробиться, чтобы стать каким-то лицом этой фракции. Однако ему очень интересна работа с культами генокрадов, в частности, Bladed Cog, то есть какая-то смесь генокрадов и механикусов, и такая получается смесь вот этого вот самого бога машины и вот культа генокрадов, вот этой вот фанатизма. Ему кажется очень интересно, и было бы классно написать про конкретно, может быть, разные культы, собственно, генокрадов, и углубиться в эту тему глубже. Вот раз вам так нравится Deus Mechanicus, а как вы смотрите на чем-то схожую подфракцию Ордена Космодесанта? Это Железные Руки. Ага. Железные руки, так, Iron Hands. Iron Hands. Iron Hands, да. Since you like Adeptus Mechanicus so much, how do you feel about the Iron Hands? About the Fun Iron Hands. Yeah. After reading a lot of the Heresy, I have very conflicted feelings on the Iron Hands because of what they did to Shadrach and Dusan, who deserved so much better. But in 40k, I do like the Iron Hands. I've got a real soft spot for Wrath of Iron by Chris Ray, which I think was just a fantastic look at their kind of unflinching attitude to basically everything. I kind of like the Iron Hands, but I think that there's always that danger with Space Marines where it's kind of the things that they have in common with Mechanicus, they go through that lens of how Space Marines see things, and so it becomes a bit more distorted away from the, as much as they have the theological ties, there's a sort of loss of purity, and Mechanicus in their own sort of mad way have that monopoly on that power and that authority that the Iron Hands kind of they aspire to, but also just kind of have to be, they're caught between wanting to be in charge and say, you will give us this, and at the same time being like, please give us this.
there's that sort of that back and forth that the Mechanicus has with all the Imperium, really, that sort of, well, you know, it's us who make everything run, so really you should be begging, you know, coming to us. Да, собственно, железные руки там... Он в целом их уважает, но после недавних событий, я так понимаю, что ты понял отсылку к чему, о чем он говорил. Да, что, может быть, стоит объяснить, о чем именно. Ну, что скорее после всего, недавних... он там про 40-ка или 30-ка говорил? Ну, по ереси. Про 40-ка. Про 40-ка? Да. Не знаю. Ладно, потом. Если вы знаете, что произошло с 40 железными руками, напишите в комментариях. Что он их уже как-то... Что они опять умудрились сделать. Что он их как-то уже поменьше стал уважать, но и потом... Можете рассказать, мистер Коллинс, можете рассказать, что за событие-то? Yeah, so could you please expand on why exactly did you lose your faith in Iron Fists, like you said in the Iron Hand. Iron Hands, yeah. I'm assuming everyone's up to date with the heresy. Not exactly. No, okay, no. Что он сказал? Да, он сказал, что он как-то подразумевает, что мы все, в общем-то, все понимаем, о чем он говорит, поэтому... Он про ересь сказал в конце? Ересь сказал, ересь. Да, я понял. Все, я понял, что он... Да, это предательство Железного Совета, Медузона и в итоге его смерть. Вот. Ладно, давай дальше тогда. Все, мы поняли, про что вы. Так, Вот, и, собственно, дальше это о том, что вообще, в принципе, вот эта разница между механикусами и любым орденом космоморяков, Space Marine, в том, что, ну, то есть у механикуса есть вот эта сила, что они могут, по сути, прийти и сказать, что вообще-то это мы вам тут все делаем, это вы должны нас о чем-то просить. В то же время, как те же самые железные руки, они, с одной стороны, им очень хочется быть, знаешь, как крутыми дядьками в помещении, с другой стороны, все равно они зависят от кого-то, понимаешь, у них нет этой независимости. Ни в принятии решения, ни в их собственной силе. Тогда следующий вопрос переходим. Как вам работа над серией Warhammer Crime? Как я знаю, многие читатели встретили данную серию очень благосклонно. Будете ли вы дальше писать в данной серии? So how did you like working on the Warhammer Crime series? Well, the readers actually really liked it. Would you like to continue working on that project, in that direction? I would definitely like to keep working in Warhammer Crime. It was an honor to be sort of invited in at sort of almost the ground level of Varangantua, and to help to shape that evolving city. I think that the work that they've done in creating it and creating a sort of shared sense of location and the shared vernacular has just been absolutely fantastic, and sort of getting to read the other stories in the anthology and Bloodlines and Flesh and Steel, it really sells this sense of a very present, very alive world. It feels very much like a fully realized setting, in much the same way as Chris Wright gave life to Terra in his Vaults of Terra series. The same way that Necromunda feels utterly like itself. I feel as though Varangantua has embraced that very, very quickly. Да, то есть ему очень понравилось то, над чем он успел поработать. Очень понравилось читать в том числе то, что писали другие писатели в этой серии. И ему очень нравится это вот ощущение такого реалистичности этого мира, такое ощущение приближенности, что ли, этого такой заземленности, в том числе о той же Некромунде, о том же Аранганте, вот это вот. Да. То есть, вам понравилось. А будет ли он дальше писать Самому данной очень серии? понравилось. Would you actually like to... Да, собственно, да, понравилось, да, ему бы очень хотелось. So would you like to continue writing in this direction, and do you actually have an option to do it? I think the option is there. It's definitely something that I would want to do going ahead, and I feel as though there's a lot more
stories still to be told in Farangantua itself, and hopefully with Quillen Drask, who was the protagonist of my short story in No Good Men. Да, то есть ему бы очень хотелось, и в принципе есть такая возможность, что он будет продолжать в этом писать, в частности о том протагонисте, которого он уже имел в своей книге. Следующий вопрос. Расскажите, как начинающему писателю можно попасть в штат писателей Black Library? Нужен ли опыт или в первую очередь смотрят на качество произведения или умение писать быстро? So the question is for the aspiring writers that would like to start writing for Black Library. What would you say is more important there? So is it experience, or is it maybe the quality of their writing, or maybe even the quantity, the speed of their writing? What is more important? I think it's definitely the quality more than anything else. What I've learned over the years is that the submission window process is very, very exacting. So it's it's getting passed around a lot. It's being scrutinized by a lot of different people, and they will be exacting. If you've made a small mistake, it will go against you. So when I got through, I had originally said that I was going to work up some options and then whittle them down. So I had a number of different story pitches that I wrote up as pitches, considered which ones I liked the best, and then tried to write the 500-word writing sample for each of them. And in the case of the story that became Ghosts of Iron, I ended up, my plan was to have a 40k pitch and an Age of Sigmar pitch, and I ended up with two 40k pitches and an Age of Sigmar pitch, and I couldn't kill my darlings, as it were, so I submitted all three. But I think that what you need to do with the window is to be exacting, to be ruthless with your writing. You need to take your idea and make sure it works, and then take your writing and just make sure that it is polished, everything in its right place, dot every I, cross every T, and just polish it to perfection. It's obvious, they usually announce a good few months in advance, so sort of taking the opportunity to work on that one piece of writing and make it everything it can be, and get some beta readers, some friends to give you advice and to tell you what works or what doesn't work, especially if they know the setting. That can make all the difference. But I think experience allows you to know what to do quicker. You're sort of, you know, the not quite the shortcuts, but you know the way to go about things. And that does come with time, but if you've got high quality writing, then that can catch their eye. And I think that's what you need to work on. Find the little bit of the setting that you love and that speaks to you, and try and show that to someone else. Да, значит, в первую очередь все-таки важно именно качество произведений. Очень важно отполировывать их до самого конца, потому что процесс вообще ревью этих произведений, процесс, когда они на них смотрят, он довольно жесткий и довольно точный. Поэтому каждая ошибка, которую ты допускаешь, она может... Собственно, это, по сути, то, что называется ситуация между жизнью и смертью, да, то есть они могут просто отказаться от твоей идеи, просто потому что ты допустил довольно небольшую ошибку. И поэтому у него в том числе была ситуация, когда он, собственно, история, которая в итоге стала книжкой Ghost of Iron, он сделал три разных представления, да, этой истории. То есть он 3 раза... И не мог отказаться ни от одного из них, и, собственно, все 3 отправил. И, разумеется, опыт писательский, он в том числе помогает понять, как можно какие-то из этих вещей сделать быстрее, но в первую очередь это именно что количество времени, которое ты вкладываешь в то, чтобы отполировать эту историю, чтобы она была фактически идеальной, да, идеально вписывалась в мир. И в том числе помогает иметь, опять же, друзей, которые могут на это посмотреть, которые читатели и разбираются в теме, которые могут посмотреть и сказать, где
где что-то правильно, а где неправильно, где что-то, может быть, стоит поправить. А вы можете рассказать об идеях, которые вы придумали для Вархаммера, но которые не были приняты редакторами? Ну, которые отбракованные идеи ваши личные. Could you tell something about the ideas that you had that were not accepted by the editors, for example? Something that you were faithful about yourself, but that wasn't really There's been a few. One of the Deathwatch pitches that I really liked was it was oh god, I can't even remember. The kill team was led by a son of the Phoenix, because I'm fascinated by that chapter and how they're very, very obviously not Emperor's children. But it was a sort of a Deathwatch kill team on a sort of broken set of orbital habitats, and they were fighting against really kind of aggressive, traumatized Tau from the fourth sphere expansion, who had been through the ringer and who were all, sort of a bit damaged, a bit heavily xenophobic. And it was sort of this like broken mirror of, the Tau being not quite what they should be, and this Deathwatch team having to kind of adapt their tactics. And it kind of ended very much with the squad's librarian essentially putting the fear of the God Emperor into this Tau commander who was, wrestling with his own demons, as it were. There's been a few, but that's the one that springs most immediately to mind. That's interesting. Да, в общем, например, была идея о, собственно, отряде из Deathwatch, который вел сын Феникса, потому что, ему нравится в целом эта сторона, насколько они, очевидно, не сыны Императора, не дети Императора. А сыны Феникса — это Орден Примарисов? Точно. Son of the Phoenix, is that do you mean a Primaris chapter, or? They're a Primaris chapter, yeah. They've been introduced in some of the more recent things, and they've got a very stark white and pink, pink purplish rather, color scheme, and everyone's like, these guys are Emperor's children, 100%. Да, те самые чуваки, которые носят такие бело-розовые доспехи, и все такие говорят, так, это мы дети Императора. Да. Да, в общем, это было про отряд, собственно, Deathwatch, который вел один из сынов Феникса, и они сражались с Тау на некотором орбитальном хабитате, но интересная часть была именно в этих самых Тау, потому что они были несколько травмированы, видимо, тем, что с ними произошло до этого, и, по сути, были не совсем тем, чем Тау должны быть, потому что они были довольно жестко ксенофобны, никакого большого добра. Случайно не анклав Форсайта был? Was it by any chance an Foresight enclave, the Tau? No, it was there's some background that I say always, when it came out, I loved it, from the fourth sphere expansion kind of get cut off from the rest of them, and they're isolated, and everything goes wrong for them, and they start to sort of indiscriminately kill their human auxiliaries, and their crew and their Respite get exiled because they don't trust anyone who isn't Tau, because the humans their minds are responding to the warp and all that sort of thing. So it was kind of this really battle damaged and broken sort of group of Tau who would have been on edge and very much kind of not fighting as they should, but sort of driven by this inner desperation. Да, это была группа Тау из четвертой экспансии, которая оторвалась от основной группы, и из-за этого в том числе перебили свои человеческие ауксилии, потому что человеческие умы откликаются на варп,
И в целом, собственно, воевали именно таким образом, каким они это делали, потому что, собственно, потому что они были вот именно, что, так сказать, повреждены, травмированы боем до такой степени, что начинали терять голову. Ну и, собственно, да, и то, что он сказал еще перед этим, в итоге библиарий Deathwatch вложил, собственно, в итоге библиарий вложил им в головы, по сути, веру в Бога Императора для того, чтобы они уже слегка расслабились, так сказать. Эти самые вот, собственно, таким образом уже и развивался сюжет. Вот у нас сейчас появились новые ордена примаристов, раз уж пошла такая тема. Да, Боуда, например, у нас пишет про копии Императора. А вот если вам представят, вот сейчас у нас как раз тему надо продвигать, нововведения. Если бы вам вы предложили написать историю, вот, по сути, цикл книг про тех же детей, про сынов Феникса, вы бы написали? Yeah, so since we started about the Primaries chapters, so if you were given a possibility to write about the Sons of Phoenix, for instance, would you take that possibility? Oh yeah, absolutely. I think there's a lot of interesting ideas with the new chapters that I think that obviously I wouldn't sort of offer any concrete one way or the other, but there's a lot of chapters that you kind of look at and there's a lot of question marks. So the Sons of the Phoenix are one of the ones that obviously springs to mind, but there's the I think it's the Covenant of Fire, their Salamander successors chapter, and their symbol is just the word bearer's symbol, and they prize knowledge, and you're just kind of sitting there like there's so much potential, I think, and it's entirely something that Belisarius Call would do and probably has done 100 times. They just go, yeah, we're going to create this random traitor gene seed chapter and throw them in with someone else. Да, он считает, что тут довольно много потенциала, потому что видно, что в каких-то местах они где-то недоработаны, где-то просто, ну, грубо говоря, сляпаны из того, что уже было придумано. И да, конечно, тут в частности, в том числе и сыны Феникса. Было бы классно с этим поработать, было бы классно про это что-то написать, но конкретно себя он в этом не очень видит. И он там рассказал про Завет Огня, про Орден Завет Огня, у которых символ несущих слова времен Великого Крестового Похода. Да. Вот, да, странно немного. Так, следующий вопрос. Бывали ли случаи, когда вы читали книгу, не свою, и хотели изменить или написать по-своему? Имея в виду чужие книги по Вархаммеру. So, did it happen to you that you were reading a book and you thought that, well, I could have done it differently, or I would have done it differently? I mean, that's meaning the Warhammer books, obviously. Not really, no. Not really. No. I think that there's so many of these books and there's so many great writers who all, you know, contribute to it and who know their stuff and, you know, do these things, whatever they choose to write and the way they go about it, they've made that decision for a reason. And I think that if I was to do something similar, I would do it differently. But I think that, you know, you've got to respect the vision of the individual artist, and even if it doesn't necessarily work for you, you use that to inform what you would do otherwise, not that you would do that exact thing differently. I think that you can kind of, even if it's a book that you don't necessarily enjoy, you can still learn something from it and take something away from it and put it to use somewhere else, and that it all kind of helps with your process? На самом деле нет, потому что, с одной стороны, да, если ты читаешь какую-то книгу, она тебе где-то может не понравиться,
однако стоит все равно уважать мнение автора, уважать видение творца. И если бы, может быть, писать что-то похожее, то да, возможно, хотелось бы что-то сделать по-другому. Но конкретно писать о том же, о чем писал другой автор, и сделать это по-другому, это все-таки скорее нет, чем да. Ну и плюс всегда можно, даже если книжка тебе не совпадает с твоим видением, ты всегда можешь что-то оттуда почерпнуть, что-то чему-то оттуда научиться. Просто хочу пример интересно привести. Мы все время на каждом интервью пытаемся там это как-то вспомнить про это. Вы читали цикл Ереси, точнее уже под цикл Осады Терры, где был момент, когда у Дэн Абнет убивает персонажа Фалька Кибри, который существует в таймлайне 40К, то есть персонаж, который убили заранее, по сути, в Ереси, и потом про него есть цикл, Дэн Абнета, про Черный легион, и он там живой, короче. Так, вот тут я сейчас потеряюсь. Да. Нет, скажи начало просто, он поймет. Yeah, so he tries to remember it on every interview that he has. That, for example, you have some cases where a character that exists in the 40K timeline that was killed in the 30K timeline. So during the Horus Heresy, or during the siege of Terra, for instance. What do you think about that? I think that the universe lends itself very well towards things like that happening, just given the fact that it's a cosmos ruled over by playful, whimsical, terrible gods means that death for some people means a lot less than for others. Obviously, Lucius keeps coming back. We've had a good few other people who've came back and they've got like sort of less divine favor. But with Kibra, I think it kind of like ties itself off because there's a line in Saturnine and it's something like, whatever it was, he hadn't been Kibra for quite some time. So if it is a demon that was, wearing his face and is wearing his life essentially, then that could be the sort of, depending on when Kaon met him, it's like the knowing his soul intimately, it's like, what soul were you actually familiar with? So I think that if it sort of plays off of that, and also if this demonic thing that was Kibra has some other agenda, we might see that in the third Black Legion novel. We might, see more come of it at some other point, because Dan and Aaron are both, fantastic storytellers, and they're both, wonderful collaborators. And I'm sure that if that had sort of came up and, you're reading each other's work and all that, that's the sort of thing that would have been discussed, you would think. And that we might yet see fruit come of it. Right. Да, собственно, начать, наверное, стоит с того, что это все-таки вселенная, в которую управляют такие playful, такие довольно несерьезные боги, в том смысле, что они очень любят поиграть с жизнями, и что сама по себе жизнь, она для некоторых персонажей не значит столько же, сколько она значит для других персонажей. Например, тот же самый Люциус, который продолжает возвращаться. Или конкретно про персонажа, про которого говорил ты, что откуда мы знаем, что это был именно он? В том плане, что откуда мы знаем, что именно его мы знали как этого персонажа, потому что уже какое-то время он был более таким демоническим порождением, и откуда мы знаем, кто из них настоящий он, да, кто из них действительно этот персонаж. Плюс люди, которые этим занимались, люди, которые это писали, они очень аккуратные ребята, очень серьезно воспринимающие свою работу, и, скорее всего, у них для этого найдется объяснение. Ну и кто знает, может быть, мы увидим его в третьей книге про Черный легион. Вы читаете все новинки Black Library? Или успеваете ли вы за ходом развития истории, актуального бэкграунда?
How much do you keep up with all the new books from Black Library that are coming out? Do you have enough time for keeping up with it? I certainly try and buy most of what comes out, especially for the limited. I don't know if you can actually see. That one is mostly limited, but with the reading, I'm finding it harder to balance the reading than the buying. I don't like to read when I'm writing because I don't want to sort of have anything else bleed in. But I do try and keep up, and especially with the more ongoing series like The Siege. I'm still buying, still reading, and yeah, I think that the background is in a really good place at the moment. I think there's a lot of interesting things coming, and I'm glad we've got series like the Dawn of Fire to keep rattling along and show us what's coming next, and what's happened in the Indomitus Crusade, and just how the background is changing. So I think it is quite important to keep an oar in and sort of see what everyone else is doing, what's happening here, what's happening there, what are the interesting things that are coming from the setting. Да, в общем, он старается покупать все, что новое выходит, особенно всякие ограниченные издания. В частности, он показал сзади себя полку с ограниченными изданиями. Насчет читать уже получается несколько сложнее, потому что он старается не читать ничего в то время, пока что-то пишет, для того, чтобы, понимаешь, не набрать каких-то идей случайно, чтобы они не просочились в его собственные книги. Но старается быть в курсе того, что выходит сейчас, в частности, те серии, которые продолжают выходить, то есть такие как «Осада», такие как «Dawn of Fire», вот такие вещи. Читали ли вы «Альфари»? Have you read Alfarius? I haven't actually. Нет, еще нет. Без спойлеров. Давайте, и сейчас у нас последний вопрос такой. Назовите топ-3 своих любимых книг по Вархаммеру. So last but not the least, what is your top 3 Warhammer books? Firecast. With Peter Fihirvari? Yes. Yeah. Firecast just blew my mind when it came out. It is one of my absolute favorite books, and I frequently joke online that Peter Fihirvari is who I want to be when I grow up. Собственно, Firecast. A big fan of Peter Fihirvari. Да, и он сам тоже большой фанат. Он говорит, что я хочу быть как он, когда вырасту. Он любит шутить про это онлайн. Да. Yeah, Firecast. Honorbound, which I really loved. It's one of my favorite guard books of ever, and in the last 2 years especially. And for third, собственно, Honorbound это его любимая книжка про гвардию, про имперскую гвардию. И, в принципе, наверное, такая одна из лучших, что вышло за последние 2 года. Еще раз, как название? Honorbound. Как связано честью, я так понимаю. Probably Primogenitor. Primogenitor? The first Fabius book. Первородство, я так понимаю. Josh Reynolds is also a huge influence, really, and he was just absolutely fantastic. And I think, sort of, the Fabius books for me are just a wonderful, mad, philosophical journey that delivers on so many levels. Да, Джош Рейнольдс, собственно, для него, в том числе, повлиял очень сильно на него, как что-то, из чего он вдохновляется, и он считает, что его книжки — это такое больше философское путешествие в том числе. Все получается. То есть у нас Firecast, вторая книга... Honorbound. И третья книга? Honorbound. И третья книга — это Primogenitor.
Так, отлично. Тогда сейчас... Thank you a lot. Да. Мы очень рады, что вы пришли к нам. Нам интересно услышать мнение именно новых авторов, потому что когда еще будет возможность узнать, каково это вот прийти в Games Workshop именно на волне популярности, потому что именно сейчас мы видим, что книжная серия развивается, и, по сути, у нее появилось второе дыхание. We're very glad to have you here, and it was very interesting to listen about how Games Workshop is developing and how it looks from inside, and some fresh view on it that you gave us. Thanks very much for having me. It's been a real honor to be able to come here and just, talk about things. Большое спасибо за приглашение, это было честью. Надеюсь, мы еще раз встретимся, когда выйдет в свет ваш, например, новый роман или книга, и мы обязательно поговорим об этом. We hope to meet you again when your next work will come out. Maybe that secret work that you didn't tell us about. Well, it might be sooner than you think, but yes, absolutely, that'd be great. Все, это было бы очень классно, да. Можете сказать какие-то слова напутствия русским фанатам, которым еще предстоит только познакомиться с серией Crime и с Nexus, так как у нас еще не перевели ее? Какое-то напутствие. Maybe you have something to say to the Russian fans who have yet to see the Crime series and also the Nexus, because it still hasn't yet been fully translated into Russian, and they still have to see it. Well, I hope that in time those books do come out in the Russian market. I think that the crime books, they offer something that's familiar but different. And it's something that's going to be growing and developing over time, and it's going to be given it's going to fill a gap in the same way that the horror books have. Nexus was also great to write, and I hope that that gets out there as well. It was really great to sort of deal with the Custodes, and it's such a huge part of the background, because I remember when you would just read about them in like the margins of a codex or a rule book, and then there's an actual army out. I used to when my friends tried to get me into all these different things, I used to joke that the only things that would get me in were if there was an Adeptus Mechanicus army, a Death Guard army, or a Dark Mechanicus army. So we're 2/3 of the way there. That's Please continue. Yeah. Sorry, It's good to see that sort of things that you just sort of dreamed of when you were just starting out in the hobby are now like a part of the hobby. Right. Да, это собственно, что серия Crime, по идее, должна заполнить нишу примерно в том же виде, в котором ее заполнила серия Horror. То есть в некотором роде заполнить пустое пятно, которое там образовалось. В том числе Nexus тоже довольно интересная вещь, потому что, например, развивает тему кустодисов, которые в свое время были больше пометками на полях в кодексе, а сейчас уже развились в более самостоятельную часть сеттинга, так же, как это, например, случилось с темными механикусами, так же, как это случилось с Deathwatch. Тогда будем заканчивать. Еще раз спасибо, что пришли. Мы очень рады еще раз, что получилось встретиться, и мы будем следить за вашим творчеством. И надеюсь, еще увидимся. So thank you again for coming. We're again very happy to see you. We're going to follow your works. So Goodbye. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Thanks. Bye.